94.7 Asempa FM so ne Ekosiisen dwumadie no wasogo so a utie no ma ye na munyina asese matwen ya yakọ aba nti we are back from Adabraka e ho na NDC ye one press conference the National Communications Officer of the party enana kasa lawyer Sami Jemfi intima yenin komonwie se the medical catchem no Sami ewie pepepa he will be joining us in studio on our discussion segment afi ye the discussion segment nso atimi atoa mo so we will go heavy on the details of the press conference and other issues in Munshan and so emayen ma memma sofopanyin akwaba apostle professor Opoku Onyinah oye chairman of the board of trustees for the National Cathedral project apostle akwaba na apom ye de yeah eja ye ho ye nyame adaroma ye ho ye pa nyame ase cold kakra bi na mum enye covid mu yeah between covid there nyame man mpare ma check na say nti nyame adaroma nyame ase it is here no we chairman of the board of trustees for National Cathedral project no okay and the board of trustees no majuma na dan say no board of trustees ni gina ho ema cathedral no okay nti ye ne ye hwe cathedral ni sie ho ntotoye sika ye benya na de asie na afi ye ma nkrofo so ate ase se sa adwuma ye ye ne sei ena tie ka cathedral no kra ye de be ya nti ye kirikiri mu ama nkrofo ate ase nti ayete senia board of trustees no ene gina ho ma cathedral no oh okay in the membership no mo ye nipa be sen say no board of trustees ni ye dumiensa 13 oh okay the last list I mean who ye no na Archbishop Nicholas Duncan Williams ka ho Bishop Dagi Wardmels ka ho who again did I see? Which name again? Let's say Professor Martin. Professor Martin so can. No, Professor Sifaso Manyo. Okay. So, oh, okay. I feel you na issued Anaba. Yeah. Okay. Mr. issued Anaba so can not mensa utabel originally. Okay. Na also so originally. No. Okaho. And I feel Professor Frimpong Manson. Auntie Joyce. Okay. Joyce I. Yeah. And also so Eka home. And I feel Archbishop Akrofi. Oh, okay. And also Eka home. And I feel so most Reverend Titus also our trip Pratt. Okay. And also so Eka home. Okay. Major will be Power Bakelin Kahon. And I also vice. Okay. Archbishop Power Bakel. Okay. Wow. Now we can say. And I feel Victor Kusibu. Yeah. Only secretary. Okay. Okay. In you now can say originally no na pastor means or say or master same Okay. But still a number near 13. Number no afena openyini. Ye baby account. Eddie account. Okay. And they say yes, board of trustees no ewo by name so there is a secretariat at the presidency. Air coordinators had the money difference near there. In fact, there was secretariat wo ho. Say trustees need to mean nye adwuma ye ni office. In the office in your executive director on your Dr. Paul Opoku Onyinah. Okay. Ono wo ho. Owo nipa kakra hye na se. Na yewo esanse ye adwuma na afia na ade na hyase ni ntino ye adwuma no obi a obeto ye ne abai ni ntem chief of staff ye ma minti ono na ye de enema efa so nemum ayete se abai ne de ahye trustees ni nsa trustees ni na ye bribia ya na nkrofo ni nemum trustees no na ye toto enema ni nyina na bibia eburu ye so ne akohunu ye ma me panyini ono gina ho Abeye ye ne abai no intem jinafo name trustees na mfaze ye honest na anu ene heads of churches na share and omagia tum say and sorry na wo ha no na ade ne ye won dia into oma name sifo ene ye oh okay in natural for now no there baby free abai nsem aba trustees no ensem as it were no krom say abra abai eyi trustees no de mai okay no de mai trustees no na ade fufura aba bibia fufura aba bia no
afei na yɛse efifire ni atoto ya niema enti ya ne trustees na ngase yate working committee ya one ye committee near research working on governance governance research working committee omo ehwe yentotoye niema ye de beye ma de na tumi agina ebeboa enene daache nti sana trustees ni adwene ye yense ye betumi aye bribia ede emrane hyehye ye beto ho na beboa cathedral na yesie na enye nenko ebetumi ato aso sanse se cathedral no ho niema ni nyina ebedi nkomo ni ete ase ne ye a ebeye ntoato aso a ebetumi atwe biase abaga. That's interesting. For Omua NT Cathedral project no aseno. Project nankasa no what does it entail? In the Ekomua. Then we look at other concerns among for a raise at the afawinti project nankasa then ebekom. Yo that's bebre cathedral no ye edaya yebesi. Na nyame obabia nyame o baby a me ya na me nyini sagise nipa tukwa kwa ha ansa no akwa fa kwa akoni nyame wo ene nyame so wo ha enti megitum se nyame o baby a sane ene Awurade Yesu Kristo kan ene yakopon ye ho nti woni osom no eso ye no ho ene no krem ni modu baby so na ya ye edai bi asi ho a eno aye nyame a owo ye ntem ne ho nsenkyere ne ade aye symbol keke ejina nyame na nemu nenso ne no eni nyankopon ti aye dai bi a yesi a ebeye edan kese a ye wo kese pa na enipa ebetimi ahia mu a ebeye empim num 5000 a ye tretre ne nkurabatem anase ne ntabai mu a ema meeting kese kura na etimi akwakofa enipa be empim dunum se ye bye bye ne ntabai num a nemu edan ni nyina mu ne niema bebrewum ye wo youth center abrante wa ne meba wa baby a ye be ye mu training a ebeye yie ye wo children's center enso so ewo ho ye dwen bibi a be ye chaplaincy center a chaplaincy no ye be nya chaplain bi a ebi a opanyini bi ewo asori mu kura wo baby nenso na asem bi ato no a eye ne din se obetumi akohu ne sofo kura se osofo ade e ha mini na ebi a ba mu panyini bi parliamentarian bi ofre chaplain na chaplain ti asem na no ahwe mpanyimfo a ewo meyim no bi a odi ade ne ehye nsa obetumi aboa no na wafiri mu nti obibi sa a ewo ho ene ewo seminar hall so a yebetumi aye workshop bi ebia good governance se pese amanyo papa se ne seseye na nkodi nkrofukuro ba kuma ede basabasa ye eba good governance ho bibi on corruption ebibi memu ye kaseti abrofu bibri na nso obehwe no na ye niankasa ni ye niema mpuntuo ema nti niema yebetumi akyerɛkyerɛ bema mpuntuo nso so aba anu nso so bi ewo ho ene ewo Bible museum na Bible museum ne ye bibi ehuhia pa ebibifo ewo Bible mu ewo mu ebibifo som a omo asom ewo ewiase Kristo som a abai ebibifo contribution emu a yenso ye de boaye eno nso so ewo ho ena eno nso so echi no ye hwe se Bible no se obi pese o te Bible asi ya kwan be no obefa so a obeti asi yi nti ebeye bibi ete se ebia wo Bible yesi Israel fo twa pokokomu kwan be no mfa so twa pokokomu ye beye ho nsankyirane ade a okwa ebeye o te se ne ofa epokokomu wodi wani behwe bibi ena mo ankasa mo befam obema story na wo ho a na ete se ofa epokokomu obi ka otiase relive the sea relive that biblical experience no usan ko fam kaka enti ebi e ka se the day of Pentecost said you see by na ya yes story no ni aka no hu sania story no etie enti no ma wote Bible ase pa afi Bible na pamda dem yesi atwere ni Hebrew for kasa apamfo for Greek for kasa mu enti sa kasa ya de twere ye ni ya kasa bobon nwuma etisei ubehu ebi wo ho ene sania Bible no ya eba bedru King James na afi King James a ena ba bedru yen asante kasa mu emfante ebe kasa mu enkra kasa sa ne mani nyina ya kyerɛkyerɛ mu ewo ho ye yenso a uhu ebi uhu ade ni bi ankasa ewo ho afi woni a nyame na monso ye adwuma ewo abibimem Kristosum ni nyina so beba ebia ye kasa obi kura by no the down well
of penny down well on no be or de Methodist by near can ho asem kakra na nimfoni ewo ho ebia yakon bi a friend akrofi also Presbyterian mu titru baako e de no ye ne aka ne ho asem kakra na wo ho asori bia benya ne de enti ya te working group or research working group wo African Christosum se ne wo Africa sabri ene mo Africa dia ba no mo ye ho adwuma obi de se Professor Samuel Jedu ono ne da sa de na no be ya ne enya asori no bia kakra no mo abakosem no ye de aba ho okwa ubehu mfonini no na ne ubehu mfonini no ahu na afi ne kasa kura so yetimi chene sabri ya na ne kasa kakra ho ena nsonso titro kura so ekoyi no so ya chi obia kasa kakra ukọ baabi a eno so ye preaching obeti se nkrofo kasa ewo ho ena Bible no ankasa sania eba ye ne nsesaye impact a enya ewo ewiase enti Bible no boa aboa Kristosum boa aboa enibuye boa aboa ebia bibiti se ahoden apomuden ho ene abodi munyansa pe science Bible no boa aboa enti saa ne me nyina fa hudie se yeka human rights a enen ye mu bigiri se nkrofo agya kosi baabi a nya ho ne free ubon se Bible ene hyase sania monkunum bi hyase no mu de sa human rights say ya bonipa bia te say enipa enseso said enipa no te osum bia no onyankopon enseso enti se mihu obi a sabi onkwa asori mihu se ono so yenyame enseso enti die be na wo onu mu a ewo mi esem die ni die ma no me yo kristoni me hia mi nu ekramuni me esem hu se ebon se nyame enseso ensese ntokwa ebeto yentem esem mihu nyame subi ewo ni mu netumi ema mitumi do nipa no enti eno no Kristosum ehye saade na se ena be ye human rights a enen krofo age akosi baabi Bible no boa no ye behu sa ade enti Bible niema ayefa hudi a nyame nam Bible so ede abani nyina ebeda edi enso so ho enti ne nkura bata ne do so a se oti ase enya de ketua enu achi ye biblical garden ukomu a enua hodo wo Bible mu nyina no ye de bi ba ho enti yakasa sika motira ana Zacchaeus kotena so ne say nete yaka fig tree no hu vine tree and we be real trees sense ye ne ha no sane yete an Israel ba bi yete sa enti ebetumi ayibi ebetumi anya tree nankasa a ye beye Sea of Galilee kura no ne de kakra bi ebeba ewo ho wailing war Israel for so Solomon aso da osi ya omukọ bompa sane yete eno so ne aye ebi ekakra ewo ha ena Israel fem aduane ewo ho se bia ekasa Yesu ne nkrofo edi abodo ena omunum nsa obisa kakra eno sane yete no ni nyina ne aye bi wo ho ntu ba ha aduane a na ewo ho saa bre ni nyina no obenya ebi enti eye adesua bia kese papa ye ka mi bi ti se Torah etisei you be free bi missioner etisei apocrypha etisei ni nyina bi beba ho nti omo yesua de no kura ba ho a omo nyina nso eboa won pa emofra wo mo de ye mrantewa ne emeba ewo mo de empanyimfo wo mo de na wo mo yesua de akọ akiri enso so wo mo de obia ba ho a obetumi anya ne ope se ye wia America omo ye bibia tesei ye de a ye na won ye no maka bomu a ne amu eye abrochire de no ne enso ye no bibimamu de na opesa wo ko ba bi awi a don hwe adioso mi 72 hours that's a 3 days sana watimi ato America de no ene ye de no etisa America de na eso che ne kakra bi enti chaza enye adewa ena ye no na nkrofo nya ntiase so mu hu a esanse won kura bata bibiri ne ma mi kan no enye nipa ba ko ne betuma ye ho adwuma adwuma hodo bibiri ebeba eye adekese pa the question ebi ebusa and say metie breaking down details of the project now for me the me curious about the Bible Museum, all right, and the biblical garden, which is
obi a pay adventure be and it's something you would want to experience. But so we some unity in China, it's a youth center, to say a big hall for events, governance center, research center, some would argue say these are nothing new and that there were such facilities available in the system that and the other day saying here be in this national cathedral. The Bema Sanya many be here and say asase krono asase krono e wo hona enti ye be one levels enti se levels we ni mo ho a na bia se big meeting be conference bi nearby na conference no on betumi abo edwa kese wo ho so mo ba no a Bible museum no ebeboa wo enti so oye here obetumi akwa restaurant na ebi wo ha shop no ohwe ebi wo ho biblical garden ebi wo ha enti niema conference na omo eye no ebehia wo no omfiri ho ena obekọ baabi foforo ayete se obekọ baabi ni aye shopping center kese bi na eye wo ne nkrabata bebre saa na we no akwakoye sense na ebi awo ye saa de na ofiri ha na yeso okope bibi wo ha na okope bibi wo ha we de se ahoho bi na aba ena me fa nse ompeso mbehwe niema tourist ayifo bi na aba eno ano eho na no ombenya eniema hudo bebra ompeso omoye ansa no mo pie firi ho akohwehwe ade foforo. The other question would be say we share the details our painting at the you know. I mean it looks beautiful from the explanation or the amaye, you know. As we speak, say you sit down here, does it become a building exclusively for the Christian community? And I said to say, Sani amichire munu bo say baby a etwe Ghana fo nyina edeba. Okay. Me mfante say ye kan bibi kura te say Abraham ye kan ho asemi. Abraham mu na Judaism Israel som efiri bae Abraham mu na enkremofo som ebae na Abraham mu na Christopher ebae ntu Abraham mu na Judaism bae na Christo som aba na afi enkremofo aba enti se ope Abraham ho asem bi kura ho na enye Christopher nko ana eye omodia sankrofo aye kan nyina ombetumi aba ho na ade ba ko so wo Christo som mu a ya na eno nso eye ya na nkofobia ebebrenti ase ene se wose jinipa no senia ote na waka onyankopon asema kire enti ajinipa nyina etumi ede wo moba a biribia eniema ya bobo so abetumi aba ho bia no senia atie bia no obetumi aba ho a obenya wo chefa enti se me hwe conference room na etimi esitini pa 5000 na se ebia enne Ghana Music Awards epe hall beside a programmer can they come for it ombetumi so no ombetumi bibia no sani aye governance ne be ho enhyehyeye ebia wo ba ya ade we de empeso obeye ni sei empeso obeye ni sei bibia ye be ya ashes atoto ofefefe enti obia na umiti saa ne ma ne ye de betoto obia requirement no utumi ba requirement no betumi aba wa mfumso obia enim obia betumi aba mfumso enim. Okay, I've heard people also argue say young sorry I system name that big auditoriums. I mean Church of Pentecost are sorry Danya Kakraka be all over the place. ICGC 4 will be Lighthouse 4 will be Action Chapel any other in sorry Dino war that. Why does the Christian community need another cathedral? Sa Bible Museum ayeka no ebi ni Ghana. Yeah. Africa hakra ni ye ni bia etesa. Ni ayeka pa ni say Washington. US and etumi sa Bible Museum na ye kan bi na ebiblem ha ba bia na ebi ni ha na ebiblem so ne ka Kristosum Ethiopia omu pa na Egypt enso so omu pa enti si enyane ma bi kura ewo ho a ye de beba ha no ni nyina no original things ane ma bi a ehyehyehye ase ni bi ewo ho no se bi wo ho a se ni wuyi Washington dia omanya bi akona ye ni bi awo baby a yenye bi ba hano a eno ankasa twe adesua ene nkrofo a eye ehwim eba ha se omba ba hwim ti Africa ha ne de ebeboa papa nsana abrochire miamia nso beba ena niema ehia bi oso ne se ne Kristosum efi abrofo nsem se wo hwe pa na Kristosum sania ye ne eye hwehwemu no ehunu ne se Kristosum headquarters no Eba Africa any Asia
and as I say young Africa and your dorsum about 630 million and Sana Asia about betwaso 630 million Africans are Christians. It open one continent a Christopher womu pa it is Africa. Okay. And this a bibisa no ye to me a ya ni nyina kire na said nyame si ya na adwene fa na to da bia na entiase na ya na Bible ka bibia me gidi pa se woni odo Onyankopon no o ma ade nyina di boa won ewie won yi ena afi o se Nyankopon na ye adwuma ewo mumu ope eni ne yomu na nyame ye adwuma na on kwanko firi baabi ase enipa on fa hu nipa bi edi baabi a unso bi te se Cyrus na nyame afa Nebukadnezar na nyame kura afa no edu baabi o se Nebukadnezar masra no Nebukadnezar Cyrus so ono so sa anointed one masra no ti nyame shada de ade bi ko due nipa msa na odi dua president na de ne ye aba ketua bi na adiye no basa na ehia se kakra na mu tre ayete so adua ababi aba no fifira na wote ase yi enti odi dua president mu ayeye na sa abre kura ya adwene mazo se Kristosum kura headquarters aba Africa na biribia ebetumi ade di pa ma ewiase kura behu se sa bibifo no Kristosum headquarters aba ha no se nyame ya dom na yetumi wie sa de ya eyansa nkyere ne ade pa na nkrofo nso ebehu so mfaso pa enti as we speak no the because adea say what kind reactions on social media na adea the for the want of a better expression the shenkofo bufuo pa the idea say the state at your mind sika AC National Cathedral. That was the narrative and a war out, you know, na nipa bebrina edi hon komo. As we speak, as far as this project is concerned, state no support or more part pa anything and they saying says state no on mining your de my pa assassin no. Okay. And I feel secretariat no. Okay. Say one so any provided. Okay. Say car yedisi pa ni nyesikawa $250 million. $250 million. $250 million for the entire project. Yeah, for the project. Now, Saturday na yepesi this year. A Christopher and na yedu omo babe. They say ye ne heads of churches no etumi shia. Omo dodo na nso etumi bai be bosomia eni ye no mu shia. Omo gia tum say ye hwese ne a nyame adoma boa na se de ye kan Kristosum ebibimemu na agititri ebibimemu so oba hu se Ghana dimu pa Nigeria ewo ho na Ghana nso so ye wo ho pa na bibi sei iba na ye agi atum ne aye enti ye sresenka akristofuo mu no se sei bosumi a ye kovromu ya September 5th kwasi ada ebe ya 3 p.m. no ka kristofuo no ye church leaders no eba be hia eni asofo won kran eba be hia ye hia mu a na ekwan ya epesa ye befa so anya sika fundraising no ne ya kyerɛkyerɛ mu yie a osofo panyini bia ne nkrofo so beko no nso a kyerɛkyerɛ mu yie na ekristofo na atumi aboa na no ne yeka se so obi yo kristo dia na so obetumi aboa na nka bosumi bia oseme metumi anya 100 Ghana cedis pesa me de cathedral no so obomodia so obeye sa ade na enka yebenye sika afikura nke betumi enye sika. $250 million is a huge money. A huge money. Yebenye nipa 1 million. Say Ghana for Christopher or fire and say 22 million. Yes. And this 22 million yenyamu ties 1/10. 1 million. 1 million. No so betumi ayesa abosa for we say enka wa mesika kura na busumi bia 100 cedis. 100 cedis. Enti afi 1200 cedis. Apema hemi no a yebetumi enye sika yedi besi sa cathedral na kire se fi abaya okoyuhwe sika baabi na ode ayama ye nti se kwaya ye fa so no na afi bia anso no ni ahwe se nke betumi agina ne yaye Republic Day or Republic Week no eda yenya yemfa hudie no ebroso no na se sa ebre no yaba ne kwasi ada yaba afore na no so ye de ababe boa sa cathedral ye gidi se saade ne ye pa ye betumi anya sika ye de besie ntie nyina ye ka ye ho bomu a
yebetumi ade sa cathedral na enya ade a na ekwakoto aban so and for now no the state contribution limited to assase a omo provide omo seed funding be seed funding okay seed funding so okay. 25 million 25,000 25 million yes 25 million. That's $25 million and Ghana dollars yes. Okay enti as we speak na juma koso ho ya shase a ya tutu form form na ya tutu ko ha ya tutu form a ye no ne excavation and ma tutu enua na dua ne akwa kodua no baabi enti ya shase a ye ho adwuma ya na trustees no bosumi bia no ya ko baako ekohwe adwuma omoye nti as we speak no apart from a buying seed funding of 25 million no trustees no through more other interventions because meaning say mokoye dwumadie bi okuma say moko US and so on a fundraising yene ade motimi anya bibi kakra apart from a buying seed fund no ye nya bibi kakra eno boa sa trustees no wadwuma ye kakra okay na emom no ne kasie mu ene ye ba be ye ode ye pese ye we na ne aye pese nka ye be ye kra na ebeboa na dwumadi na koso ne se enka bosumi bia no ye mu hu akonta se afori a ye kase ye hwehwe no bosumi de nyanyani enti ashase a ye eho akwai pe committee ni ade a ombe ye ho adwuma isanse ene no bibia akofa electronics bi mu no ase yetumi aye na afei yetumi hu sabosumi wei yenya sikase na yamma asori mpanyifo no omo nsusu ahunu isanse ye pese ye be ya na high tech eba ho ukọ Washington die na ye ne woni ye Washington die ni nyame adaroma na executive director no nsusu nyame man favor o man anuonyam a woni ne okoye nia Washington de no di kai no ekosia enti trustees ne no omanya yonkofa be bosumi ni kura ekosia omo US a ye ne Africa de no ye ma ye research team ye transe ne fa adwene ye no makoche munye ni sei enti omo boa ye na ye wonhweso enti nhweso na ye de hia ne se ye de abibre de ehim Africa de ehim na omo so boa ye bebre de ebeboa ne se contribution a nipa ne de be ma ne kodu ba bi na obetumi abodin se bia ka se Opoku Onyinah na kobo Opoku Onyinah na mewu kokra na me ba bi bo Opoku ne obehu contribution a de mae ya ye ne such a way US de no omo ye bi obo a obehu amount bia obia it is a sorry my contributions individual bi ama a businessman bi and my contribution a de one man ekofamu a obetumi obenya and I hear people do this comparison legitimately so say Washington DC DNA yes beautiful edifice said you are walking but some will say US here the world's largest economy. I mean, some of the basics, fundamentals I struggle with wahano. And they can afford to be, and I don't know model or use to EDC or models, 100% state funding, and also private individuals that contribute to EDC. But in our part of the world, where the basics still are a problem, if the church wants to make an impact in a country like Ghana, should we spend 250 million building a cathedral or more? Argues are Rebecca de natural. Me answer a question ebusa mi no. Me busa the authority Washington there. Okay. Say also a Christo nipa. And I'm simple say through a come money. A di entina a bibi mind to say Ghana. Sadi aye in faso be na de beba. And was a way. Said the mak mo hunu. Sa Bible museum a ye kan. Biblical garden enema hodwa edibe se mutumi ye senia etie na enipa hodwa eba ha ne nya de kro enya de ketwa Ghana mutra ye se Twitter so omo do yi ba omo head office ba na se ayi MTN so kom de omo head quarters ba na nkrofo di ba na mutumi ye bibia etise ya enkrofo bebre kase na momo meyi asomdwe wo mu ewa bibimemwe mu so mu sa na ma ye bibise ya ebetwin krofo bebre tourism potential na huge tourism no be ye o se ebe ye kase pa ena o ka se tourism so mo ba
me hu say ya na mo foreign exchange ni ade ba na mu wo mo no ba e sign say o mo betua sika no mo behwe niema o mba be ye ni ade aduane o mu bedie adaya o betrem ni ade o beboa ne kan nyina beboa mo se mutumi aboa na mo Christians mo ye bibisi ya momoka na mu ade mfaso kese pa ene bebre mankrofo nso ebenya adwuma ye na meka se nkrofo ntiase o se nyame ye mwadom na musi ade ewie se ne akirikire ya se ne ayen ye no Washington ya eniema ede eba eho no se mutumi ya mudie ya ebe ye mfaso de ama mo a mo pe one project pa na ede mfaso beba nka meka kirem se nka be yewe it will be this entisana na broni ono no oye Christian ankrofo bibre ehia no pa nkrofo bibre afa ne se consultant oye nti na okakire nti uhwe mu a se yete ase me de ne mfaso no de nka me need me madwene nyemi nya akora wo se bia esanse me makohwe Washington de no okay na Washington de no mo sha ase no so na me ko conference bia on be kirekire mu sani ame kirekire mu ya on be kirekire mu ye siwie ye no ene mehu sani a ete ene mehu sani o mo kae no se na covid ne ba ya enipa komu dakro no ye restrain anyasa akora enye enti mehu ye no emfaso ade beba ne de enkama dwene mu nyemi nya ho na emum ni amimisro ni say sustainability and maintenance sa ye betumi esan say the maker say reliving the biblical experience ebia exodus yi sani Israel for trap ko pese de be kire wa ehia electricity ehia we sani a obeyi a kire na yete say nsu a ebia nipa nemu a o fam te say day of Pentecost na ye yi a kire na we ba endi say yentumi a maintain ade na emma enye sani a esese eye kura emma enye sa na se antiase na ntoaso amane kosi kwanso pe na akwakoye and on na mebusa say when the project is done why am be manage project no say no ntina trustee ni take governance research group no okay your governance group okay omo represent ka ye ne se de be ya say no governance ni de adwene ba ye nwiansa nka nkrofo along the line no wo mu a ebeye camera ho adwuma wo mu ebeye biblical museum scroll ya mi kan ya ye de aba wo mu ebeye ho adwuma emia restaurant bibi ebeye no na nka ya sha ase se yetumi atrain nipa ndike ebetumi aye saa ne mana no ebebia no na nka saa nkrofo nyina enya adwene aye equipped Ombetumi manage meaning say it will still be in the hands of the trustees and ebe manage okay and ebe manage trustees and ebe in the money was some training kofo a ye ni nyina ede amam yes and ye be form council ahead of the trustee ebenya governance council bi okay adwendwen eba ni bia yebenya nkrofo from the churches para church organizations ni bia they just say trustees ni ye adwuma ede hyewo mu ntibia enti ke ye bibia efa sa nyina because trustees insa because wama ye hu the tourism potentials in this no say nyoma ko as planned meaning say it will be a huge revenue making project it is a sike be free mu aba no ebe ko hin se no de o de bebo hu bai na adwene a ye fa no en na be kire nse bi e ba se ya nka development you betumi de se akwakoye development you betumi de we akwakoye development esanse eye bribia se ebe hia maintenance ena ebe twe ewiase aba researchers a pese omba be eniema ekoso bibia wonte ase free bible mu any governance any ade chese senia bible emma governance boy na a Christopher missionaries a eba ha ebitumi boy na fa hudie ba ni nyina no ebebem enti historical aspect no and also a very very strong partner impact of the bible on governance enti wo mu nyina no ho bebre Jackson for into more artist impression of the National Cathedral no yeah they to Facebook live mobe and these are impressions of how this project will look like. So you see we are interior no it looks really good. So over Facebook is here pictures no on your screens more share your Facebook live and this is the National Cathedral project. Very beautiful. Into oba interior no any exterior designs no looks really good. But so penny na
the facts Africa now hosts the Christian religion. Is there any headquarters for this religion? But one idea they be an bebrene di hun komo a huge debate, and it's the impact of religion on our continent. Some believe that there is a nexus between poverty on the continent and religion. Yes, for ye as Christians, we would want to tout the Christian religion and but a being so free say religion swama impuntu ane wasanke yenyano, and that is why even when the Christian community says EPC cathedral and also about a huge issue at the resistance now was among from feeling the impact of religion in their lives, and then our catchers have fun. Me am call conference be Korea maybe na obi na mfa we kura. Okay. And so be our bisa questions. Yeah, te say e bibi me increase so ba ho. Na den na enka musika sem economy. Obisa asasem. Yes. Enti yehu say bibia na na abrochire no mum no e hya ase no edi mire bi ansa na kristosom no ebu kam oman ne so. Etumi din sesan ye ba ya ma ene kura no ankrofo no kura ya ka se kristosom abrase wo ho no. Values e kristosom ye niam esom ye bo ya hihye ne tutuye no aka wonia ma eno eno mo amanyo ne nyina enam so. Enti sesei no eye asofo bebre ani aba ho so a ade a ye de ye pese yesi mu po ne enkasa ho bebre ni obeyi o Kristo ni a obeyi Yesu suani papa na wo ye Yesu suani papa wo wasem a wo ka atrodie ani sikasem eni brae bogie no ne niam ti sa ni nyina mu bejai na mu be ma ahinie no ho asempa the values eniema papa e wo Kristo sum ne enedi enedi ba bia manipa hu se sei na so Kristo ni eye se asem kura ye kan so Kristo ni na bi kura be ka cathedral hu asem atemdidi kura be ka no enkyere so ye Kristo esanse so ye Kristo ni no a na bibi kura na wonti ase a yenka ema asem bone emfi wanum emma asema ebefi wanum aba na mankyini ngom o ka asem ni nyansam na wahu sa asem no a waka ni nyansam no kura no nipa bi a wonti wase no kura no wate ase enti ye kasaye ene ye niema ye na amma Kristosum no ye Professor Busia ena in the 50s so waka say aye ani Kristosum aban ani ade enti ye hu adwuma sane be ya Kristofo no ensesaye ni bedimu ya brabo yensu yeni enuanom entem mse na no ade a chief imam ye e kire sabi maturity onye Kristo ni ena sabi wo yenkremfo omopanyini ena nsem ye ekoso nso se me bo aforo ise enye sika no a ode ama no kekekura ni hia se na dwene a etechira ode ye saade nse ensese ye ma osom eye ntokwako eye atemudi nemu ese yeyi odo ene ntiase ekire enti eno ni sese ade a ye meyi mu ese Kristofo no a ye ese over sese ye ko 71 point something percent ese se ya brabo ene ensu eba amanyum na katasechi niema ene mubegina radio so TV so a ubonso obi a oyese bi politician kura na ne kasa na enye ensese basa esese mpanyimfo asofo ni etitro ni nyina fa ko a wo bia no udi wobuo emma wo mpanyimfo to de bi na mo ha na obi kasa tia President Mahama President Ekufuado ne mpanyimfo na me kura metia na meyem abrantie bi obi otini be bi na asemu enti en haw asemu apanyini kura wo kan ye wano den no enti Kristosum na kakakra eno ne ye ho adwuma se esese daddy na se ye ne ye abeka esikasem ebeka ye esikasem ne ya manyo no kwaredi ene periperi ye ebe ye adwuma enti eno no ho adwuma ena sese ye na sofo no eguso ye sere otwedi ampon se ye betumi aye enhweso pa na den sesaye aba ena na Pentecost for say ye gi amaya me Kristo de opeso kira ne se fa ko a Kristosum ewo bia eno ma Kristosum ne ensesa ho na kakra bia wo beye no emfa nsakra ye mra se omani beye yi a enye nipa baako se president bi obebe bia betumi ayo man yi a wo mu atwa ne ho ahia ene yen amannwofo ya no
obiara nye na famu die pepepepepepe Asempa FM. The Oka Chief Imam DA na Akaime say yes. Chief Imam, there was a public display of contribution or the Amma to the National Cathedral project. Christian leaders and so yenti say be more donate. Nyame ya aduma 5th no. Sa 5th September Yeah. dia baba ye no. Yeah. Ya jitum se Christian leaders ni na nso beba out. Omonso omo donation beba mo yes, bi nyina beba out. Na omo hunya e Christopher no eye. Ebi adikai amemema ebi kura dada. Na emu ebe to dwa se launch ye be pa ho ntoma no. Eno be ma adedi kase amani pa hu. So when the Christian leaders needing komo do you get the feeling say they are totally committed to our project way? Dodo na me no mudi koma mi hu. Said they are so omo agye ade na to. Na no ayehia ye no sa. Omo ase ye ma omo hu say yen ya gye say yen dia. Ownership, we own it. Yen ya yen. Nya yesre se no omo se yesre ne se amanyo mm. Na Christian leaders ni nyina ne omo sre no se amanyo na ade ba ko a ya na ya bibrim ha ye nya ntiase yie ni se eniame bi ebeba no tituro bi abai bi ene de beba bibi ebe ye memfa nse akosodum kusumudam ese se abai bi abreso ne beba ena opanyini bi benya ho adwene onya ho adwene na enso onya nkrofo a ode wo mo beye project we ya ye ba beye no enye project ketwa endi se bibi sa ba abai mu panyini ana president adwene mu no ode ho adi ye na ba ese ni panyina timi som na eboa oman no ense se ye ma amanyo no tete yentem nemu ense de nkabom etumi brain bibi etesa enti we abra president na nya no nkrofo bibre afa no politics enti yehia na sofo ne se ekwan bia sofo mpanyimfo no ye betumi afa so a ye beyi project na fi nipa adwum se enye politics ne se ye ne ya nyintum ne ye ne ya momoden se ye be pesika ne ye de asie sanse ya te ase ehunu se yesi a ebeboa oman no na ye mfa moa ye nuanom amanyofo no nyina se omum anyina mfa omadwene emeta akiri na ye yesa de ya ebeboa oman no I something occurred to me and I'm pese me busa ba it slept that in our sign aba uza uka say yes US for a similar thing in Washington DC and we want to do a similar thing in Ghana but within an African context into a be Africanized project you know now a suit here peculiar circumstances this thing about the frame of Jesus as we've grown up to know into say basi the Jesus picture be a kwako a Bible museum and I say the cathedral hall ne be which kind of Jesus picture do you be used? Will it be the white Jesus or the African Jesus? Yeah, na engrofo picture Jesus picture near me personally. Yeah, na me ninye sa picture no. Okay. Ho kura ma ya dwene mu say ya the picture. E be bibi etisa e san say wo mo ya fa wo no theologians. Okay. Wo mo esua Bible nim Bible mu ntutu ene ade a sa committee no se me kan ya professor Asamoah o daba ko ano Professor Ansrea ono daba ko ano Apostle Dr. Kodua also that governance no and ya fa theologians afidin so sorry any Bible research no research into omo no enim sa na me ya senka baba se baby bi omo nkofa bronim ene yemfa bibini so ma nemo nke be fa Israel se omo no omo eye sonko kaka enkasa na ebe ye no oba se nipa ye wo no ewo Israel nemti no ye Israel memu nemo no de ntia na haneye ne sa abrofo ne di kai di Kristo somba enti obaso dae kura be hu Jesus ya obehu ne se Roman sofu bia wahye na sofu ta sa na beta hu ne Yesu esan se eno na abrofo no ba ye na ye hu om se om ne asofo Roman Catholic asofo no enti eno no eye bibia akwa hye yetim yetiko enti mfoni beba na etisa na emum no se theologians ne ya onyenisa Ekosiisen so high asempa 94.7 FM mene sofu panyin Opoku Onyinah ena aiding komo or chairman of the board of trustees for the National Cathedral project, immediate past chairman of the Church of Pentecost and yeneno AD and komo. There is this interesting article
Abdul Rahman Haruna Atta or say Akufo-Addo's Cathedral, a desperate throw of the dice. And when you read the article, and because it's been widely published, and I think it's only fair that some of the issues in there, no, Mema Wetimi are responded to. He makes the point. Let me begin with this observation. When the new mosque at Nima was being constructed, and it spanned many years, no Christian church leader or denomination approached the Islamic community with a donation towards its realization. The Islamic community shouldered its responsibility alone until help stepped from outside to complete it. That is a fact now firmly recorded in our spiritual history. None of the Christian denominations nor their leaders used the argument of peaceful coexistence to step forward to canvass for donations to complete the mosque. Obeka Dane in reaction to this. So, any David Shabe was you are more righteous than I. I had no chief imam would demonstrate where ye say were ye a jack, where ye would say or ye a japa, actually, empa. Ye come full of sadia or ye, ne yadia, a young sopa, as I say, yenina, ye to me isuya. Into the orcano, and the crazy mubiano, and yes, adian, nemum, opinion to an amubia ye and a mompa. As I say, any I can see to me a dinner. Isuya, Namonso Moye Bibisa. Okay, on that score, you would still encourage, say, Obi a Cremonim Puno donate here to the National Cathedral, Obetim de Nisikaba. Obia, Opeso ye bibi at Tisani in Siquai. Okay, said the opinion, Nametches, why ye be pa, a young sopa, as I see a fiasuna, Isuya, Yansassi a ma Chris Yamasum, and Yansassi a ma or sum, Yamsum Edim Pipe Muma. And said the Enkabumu Eba. Enkabumu Eba. Okay, because and again, because this article has been widely published, you know, some of the issues in there, and he, in comparing National Mosque to National Cathedral, makes the point: no government, including the present, ever exploited the full power of the state and government to raise a paswa for the mosque, as being done for the cathedral. Now, even our national budget makes room for the cathedral, and government and state officials are darting about everywhere, at home and abroad, to solicit for funds in our name. This is a provocation of the highest order. What would you tell such a person? Because some of the details in the article are, for me, scary. Abdul Rahman Haruna Atta, and I wrote this article. Senior can say. Nancy Adia, finance minister Cocan, say attracting Nema Bibi. There are no person watching and say trustees no. To the Biana and Nemebu Uncle phone COVID. Now, okay, there are no person trustees no na ebe sa adia fundraising. The son said Ghana no, senior your politics aqua in Bibi or na Odewanuko Tumupa, na Nkrofono Ajiwano. Akwa kusi baby. Into when ye adia trustees no eye odi atudwa amaye emse no nkofo antiase no no nso nim senka oye bribia e de aboa trustees no se dwumedia ye pese ye no ye nkoso yenye se ye bribi na bia se abai e ka se ye abai ananse opposition ana Ghana ni bi so se ye sisadie na okwa abrochire na Ghana fo amu ha mumra meboa obi a wo akomape bia fabra beboa boni bia enihu boni bia enihu a minyini se no esese yema ehaye se boni bi wo hu se akwa rozi yi wo ye dania se bia nyame adaroma mosque yi omuso benya enkrofo bi wo ba bia ombebo omo kakra enye Ghana fo kra na ebia enkrofo bi bebo eyi omo a omo boa a Christopher no be a Christian business men. Any women in the US no ebi contribute to pounds no mu this year. Sankrofo bi wo ho a omu hu ye cathedral ye no omu behia a omu hu cathedral no sania etie na omu ade a omu de omu sikaboa edi ye kirekire wo mu a no omu te ase a sankrofo no omu so beba beboa ebi sika ye hwehwe na ye de aye na ye so omu hu ade am no beye na afi omu hu se sika na ye de baso a mo de beye nia esesa mo de ye the sankrofoni bi ho a ye no mu ebehia no omo nso esi omo adwene pise omo so ebetumi aboa enti nkrofoni bi ho a ye behu omo enti so obi beboa
enye bone enye abai sika ne de ye ni nyina se de ye kire no na Ghana fo ni onye Ghana ni mmoa bi obi apeso de ba efi na kuma mu bia no ye gina wa too sisi ano project ne ya start dig a form no project duration they are saying after which time the expect is be cathedral ya hwa senka enyiria ninkosi 28th February 2024 28th February 2024 aha bosumi etoso mienu mu de etoso aduonu nwotwe eye afe mpem mienu aduonu 9 na nka ye wie na ni nyina wie no a ye disika ene ndi esika sam no etumi akosania ya boye ntrimu pene dia nke ndu sabre no na yetimi ewie because you see asemhwe a budget of $250 million uye assassin sinchen abaya committee $25 million seed money now I say aka $225 million I was say trustees need the me yetimi is it possible? $225 million is a huge amount. Enye sika ketwa. Yeah. Nti nyame ne yesre ne se enchirechiremu a ye de chirechiremu nkrofo beti ase. Ne nyame beka nipa akoma. Ya na di ye bia baka kra sa Moses yi tabernacle na ye ka ase esi ne ntemadai no. Was Israel for no de omudi sika kra ba ya kodu baby a. No se apem eye. Mo mfa biemu emma. Nti ye stress nipa ebeti ase na nchirechiremu a ya chirechirimu ya Moses kura nyamede man no wo hyede yi obi a friend Bazalel oni Irubi sankrofo no se omde omo hu nyansa pa ni sania iribesi dia ya ade no nti ono kura wonya ediye no kura no enipa foforo ankasa eni tumi si dai no nanso Israel fo ni nyina boa nti megidi se sankrofo hu esomfaso sania chirechirimu a esanse ebetwe Ghana fo nyina nso aba ho ebe national point of convergence ebe boa pa enye Ekrisofo nko emponko na etwe Africa fo aba adesua fo aba ndi se tiase sa pa na yefrase yesenka sani adwene abase benye nipa opepem ba ko 1 million people abusumi bia oyi 100 a year enka na afe 1200 yenya nkrofo a obetumi ayesa de 1200 by 1 million people we should raise the money see etumi raise sesika no okay I mean 1200 times 1 million okay that will give you 1.8 1.2 E9 I know you're saying 1.2 E9 that should be okay I know it will be a huge amount at least a bit more across it how much we need I don't know say 1.2 trillion there but it will let us cross and get there na aforia ye bebo no once a year ne nkakra we should be able to raise the money and your fund say 2 years near to me yes ye benya sika na dia the entire project wow and you see ano are you envisaging say bedru point bia e wasamo san ekwa aban ho ekoso kira aban so ma musika bio enka ye stress se etiase a edubra Ekrisofo no nchechiremu ekoya so mutiase no mo eboa nke betumi aya ehia se mo be kwa aban ho and that's your hope and that's more expectation bone makoma so ebisade a project anke betumi see no outskirt of Accra rather than Bibia ECCC ano sani tie no esi baby atise ya katwi nipa ba ebetwe nkofo bebre aba eno no se wie edai ni nyina na eno ne ba be point of attraction of the whole country ni nyina ebeba be bibia ebetwe edom aba ho enti kafako a mena meka na meka se o me odom nyankopon na di nyina di bo nyo yi enti sa me no bibi o ho ne tra ya na mehwe ne positiveness ne de emfaso be basensania me komachi no makwa ye bibi etesa enti eba be du ho pa be point of a year ebeboa and the location is good for be no omunya problem with
location ni enya ahyase no yɛn fɛ no ntonche na afei yɛn pem enko yanim hwɛ sɛ ne be ya so be ba mfa so amaye. We say, I just admire the humility and the grace upon the life of Chairman Opoku Onyinah. He has thrown more light on the issue. God bless him so much. Hashtag Ekosiisen, hashtag let's build the cathedral. Alex Martinson is in Koforidia and Ode way about we say Obi as a prophet Obinim Sam Kranchiankra Obofo and Bishop Adinasari can raise the $225 million, even in excess. But this is why the chief imam will go to heaven and wait for them right there. Barrister Danny, so West. Barrister Danny, I hear you. Let me see the other one. Say Friday and Sunday, because yeah. Oil dome of Royal House Chapel. Oh, Christian leaders in the Christian leaders in Apostle General Kranchiankra. Ne hono also the amay free. Cannot committee no cry say no see debi. On person obeji bibia. Into the ama free. Ehun kenia ene niema hodo ayekọ ye wo nyina no ode ama free. Enti omu nyina kuma wo mu a omu sre Awurade say a bit to me, I yes, yeah. Waster Obi. It seems those leading the cause of building of the cathedral have not been convincing enough. They are not actually telling us physically how some of us living in Brikum will benefit from it, and also how it will spiritually be beneficial to other faiths or atheists. Gabi, Gastiman, will Brikum. And on the way about no other faith no okay and how it will spiritually benefit other faiths and as will be an atheist a quite be in a cathedral and be first benefit no. I think that's his point. And say me shall say free senia or canoa cathedral no eye bribia obi obrekuma no what your purpose of Bible na obehwe Bible museum no na ye de ne fa enema bia wotititite ho asem a ohunu ye na ontumi mfa da konkwa okwa obepese obesan ba bio esan say sabi Pentecost we convention center ye ho pe na nkrofo free miamia omse yaba ebia ye free region ye pese ya te Bible convention center mosini ye pese ye behwe senia etie nti yedie kura na yesi ye ya na nkrofo bi ba nti obi obrekum no oba honso aniema obefam no obenya ebebua na ama wanya entiasie bebre afa spiritually say o chaplaincy center o ha eno ni ye baby a etu nipa fo eni nipa bompa ya ombeti ase eni ye wo interdenominational services so ho emre bi e be run Catholic fo eba abayi o mu de Christian Council. Okay. So about service ho and a fee Pentecostal churches about charismatic for beba and African the initiated or instituted churches, independent churches, to me an AI Sifono almost baba you or mudie when to woman ebebaho and I say obi class or ninya mini no what to say museum bi or Bible or Nehemiah kind of Bible me pesa me kofia oba ho a ye baby e bompa baby obefa enema obehunu yenim se nyame ene ne bekasa ho ama nsesaye kura etu sa enkrofo no entem. Wow. We say praise God. Obi, regards to my immediate past chair of the COP. He has spoken very well as an apostle. God bless him. He's my mentor, Elder Maxwell Caesar, COP in Sawem area, Jankrom district. And or the way about this one says that okay, let me see. We say good afternoon, Obi. I'm listening to your interview with the man of God about the National Cathedral. Below is a write-up I posted on Facebook some years back, and as God works, it pops up again on my wall. It explains to some extent the relevance and meaning of tithe and offerings, and I think brings to the fore the Bible Museum and the explanations. He sent that write-up, quite lengthy, but we'll come back to it some other time. We say, Obi, kindly find out from the Reverend Minister
How should someone's personal commitment and covenant with his maker become an albatross around the neck of the citizenry? Yoku from Jowolo. And he says, Obi, the Reverend didn't tell us how the Washington, D.C. one was funded. Into two things. Number one, President said the personal way to God, promise to God. And you said that in the was a and Washington, D.C. the answer crime in the fast we see. FM. Yes, I would President Kasana. Or say a baby be a Yamikra or mine FM. Or so. Yeah. And send Bibra SCC, Yampotemuha, Amanamaya Tray, who is Shian, Yamiada Roma. Ebikura emaha entinka ye kura ye benya baabia ewo hɔ a ye de nyame ase a eye nsankyerɛni ade a kyerɛ sɛ nyame ne awaya amaye ne ya ye biribia ama na yɛde da na se a enkaye sɛ panyini bia wo yɛ kandifu na wo kasa wo ka no wo manfo na ade wɔn bam esan sɛ sɛnea ɛdan na ye ka ho asɛm ne tie no sɛ president nko a kura timisi a because say ye chire ne ahwehwem ense so wonye sika tumi so nipa baako na oyɛ saa de na ɛsɛ ye chire na ye hwem sɛ onko akora wonye sika firi na bibi ati sɛ watumi de ayɛ na ɔkandifo kasa ɔkasama ne manfo adi ya wobenya no wonya adi ya nyame hyɛ da de bibi ba wadwenem na ade ɔde ba wadwenem no ebe boa wo manfo na sɛ de meka no ya na ɛyɛ adwene kakraa bi obi say thoughts are things. Thoughts are things. Inti ade kakra be bu adwene mu. Enso ade no won say o Bible mu na nkrofo Bible na eye kese. Obe wie no sane a wo kro ba wadwene mu no obe say me kro ma hu ni sei na tie. Na ye nyame na de bibi sa aba. Inti awu o man mu ni de sane tie bia no ye benya yakandifo na nyame be so wonda ye bia. Na no ne ma kandifo yakandifo. To de bia ade ne be ba na wote nchi a wonte ase. Enso so no ade ne beba na yebesom na ne ehu se sane ameka ni nyame na ye adwuma wi mu ope ene ne yomu nti nyame na afa sa ade kakra ne so na otumi ama ba be ye nhira nti ya na me Kristo suma bra bu mu na de ba ko am ye ne se so odo nyame obema ne manyina adi abo nti bibi ba na ade ne kura ne se bone a me se honam fam ne se bone nanso nyankopon betumi ama adi abo am na wi sa sui ene ade na mpese ye Kristofo any Nyamsongford infant to a margin na omuni achiri maye. Wow. Afei Washington Washington Diana so dear buy and say Christian business people and a support to you. Oh, okay. Christian business people and a support to Sir Washington Diana. Almost so to ne board in saying ye. And not ne board in chair den. Yanisha no say $320 million. Wow. 320 million. Na just prepare hemi and send June. And na omono etumi edisi. Na just nka ye die kura no. Ohwemu a yeah. Where's the Obi? Sagrada Familia in Barcelona in Spain attracts 4.5 million tourists every year. This number brings some 90 million euros per year. Wouldn't the economy of Ghana benefit if we got $45 million per year? I've been there and you would be surprised the number of buses bringing tourists. How about the hotel industry? Think about these things, Obi. Edwin is in Takrady. You also have broadened tourism potential in common. I know they said I'm US again. Yeah. Say nyame ya dumnie die yetimi via. Ene kan krofo be hu so mfaso pa. Sa nyame be yi adom ne enya sika. Ne atumi dia wie, ne atumi ato so, ne maintain ade ne hia. Na mu se so ba mfaso amu oman ne de. Nim ne krofo nim. Na mu se ye wie se de ma kirekire mu na ade na ede krofo ebeba. Wow. Enche yedin komono ebeba ewie na sofpenyetimi akwakotoa na djuma so. But this one says the National Cathedral is not for anybody, it's for Ghana and to the glory of God. God bless the National Chief Imam for his honorable donation to show love, peace, and unity. Ghanaians and all religious bodies are proud of him. May God bless our leaders and President of the Republic. Regards to Rhoda, incoming NPP, Western Regional Treasurer, and the MD of PMMC. Okay, Royal Gabi Fiekuma. We say Shalom Obi. I'm glad you are hosting my spiritual father today.
Yes, I am for the National Cathedral and kindly ask Papa how those of us in the diaspora can also contribute to this noble cause from abroad. Thank you and greetings to him from Finland. And that's Elder Samuel Anini from Finland. And I've gotten a lot of messages from Ghanaians abroad wanting to know how Omonsu are contributing to this noble cause. And in fact, even Ghana for Wahanso say Obinso person also contribute to how they can do that. It apostles the information over where Obitimi to you say Obi person contribute to your star 979 hash. Okay. Obo star 979 hasha. Ema echro kwaya ubetumi a obefa so a obe contribute to a umre kura. Afi bank no yawo ADB African Agri Development Bank. Example the ADB Bank. ADB Bank. Nti anu so no yawo yi wo ho a ukọ penal so peso donate ma cathedral no a bibia wo a betuma ye na afi yawo Fidelity bank omunso so e wo ho na Ghana Commercial Bank omunso betumi aboa na bo star 979 hash na enu wo provisional. You just follow the prompt. Follow a betumi ama o contribute. Star 979 hash. Okay. Na no ye besa chirichiri mu bio pa e wo kwasiada na ya form event. Ube follow ube tumi di aye. Enti ya de sa form ni nyina beto social media so a. Omo wo outside e be ye mbre. Wow. Obi, I'm glad to hear again from Apostle Onyinah, a man I admire so much, a very deep and a gentle soul. Seeing him as part of the leaders for the realization of the cathedral means it will be successful. Nyamene hene, Fieron is in Mataheko. We said there could be no other time to build the cathedral than this time. We, the Christian community, should show how much we cherish God by putting together our widow's mite. Kudos to Apostle Professor Opoku Onyinah, and also belated birthday to this special gentleman and a solid foot soldier, Sir John of Insua Tre. Apostle, my final question would be, Sir, what is criticisms are ever against this project? Now, ebinum ye from Christians. Quite sorry, I'm a professor Christianity. How do you feel? The Dikania na mihusa omontiase. Sansa tore binese bibi wo no bintiase a na edi ye kakra na wo ntiase kakra wo no ogidi sane de ne ye pa na bia mpanyifo na ehu ade ne yi ntikura na omudi akiri ntia na mihusa omontiase e na omontiase ni ntino ne wo ye bia na ese ubu ani guso minim sese de meka ye wi a ono kura asem a oka ye ni nyina ne ye wi no hu ade no ne mfasode a ede ba ene entiase a enipa enya wo mu no a obehu se said o kan ni nyina eyamfum so de ya na ehame wo sankrofo no ne se ya na bi ho am yamhihim se yenkasa nim panyimfo ana mofra kura asem oba kura ne nsesa asem bi ho a ifi wo no ba o ka kire no nti nkrofo ya no mo kaseti am panyimfo no omne ya na misre awurade se onhu omo bomfo omo mfum so enche wo ne obi nya adwuma yenkasa ntia no kura wo de bohompai TB Joshua mitu kwaya me ba enkrofo so TB Joshua apostle dwene hu se nam se me share da enye bibia mfa no me steady niema oye no ene nyame mama kwankyere bia nti me pacho me mpese meka bibi afa no ho a ebia na me kaseti anya nti bibia wonti ase no tobo kakra empre wo ho wan hwe a pre ho pa na koto musuo Nana Fredio Foriata would end the interview with us. Also, Obi, the value of the cathedral is the educational function, the cultural benefit, and arts opportunity for the country. Let's have a positive attitude for the development of our future. Nana Fredio Foriata and on the way, I think we're board chair, National Theatre. Nedia and Nana Fredio, good afternoon to you. So for me, my young fancy, Namonkotua, Mojuma, so Yabedas is a Yatun Safre Utimi a buy. Finally, the Odija Ghana for Ansana. What to say? The Adibeja Ghana for Yenuanum, and ye ma, and Nibimsu, ye yam papa near my minimum, say. Se won tiasi awde nyabotreka before you hear mu ye hu se e idea e betumi dem faso de ni mpuntuo abre omei
se yɛte aseɛ ne nyinaa ka bom ne si cathedral na ɛwɔ ne nkorabata bebree a ɛma nipa adwene mu bie yɛte nyame asɛm ase ɛma mpuntuo ɛba ne bɛma amanyoye papa mu nneɛma bebree ɛbɛba enti munya abotre ne yɛmfa yakoma ɛnta yɛkyiri ne nyame nyɛ yɛ adom ne yɛnya sika ne yɛmfa nsi ne yɛde yɛ sɛ Krisosum headquarters aba bibima mu ampa cathedral ne betumi ayɛ nsankyerɛne a ɛkyerɛ sɛ Krisosum headquarters aba bibima mu Ghana ɛna aba besie otwedi ampon onhyira mo onso yɛdaase bebree saa konya mode maaye yɛdaase pa nyame nhyira and Apostle Professor Opoku Onyinah ɛna moten nkano. He is chair of the board of trustees for the National Cathedral Project and I'm just saying no AD Nkomo some 19 minutes after 4 yentie we emra ye by the discussion segment